It's okay. It's okay to always. Okay, morning members. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abasilamu mwena Juma Karim. Ennaku z'omwezi lya 24, omwezi tubuzaako just 6 days. Tubeere nga tugumaliriza. Tugenda kuba tunuulira wiiki leero y'emu ku ndowooza ye Friday esembayo mu mwezi. Tugenda kuba tulaba kiki ekiyinza okubaawo na wiiki bw'ebadde etambula. It was a very choppy week. Abasobodde ogikolamu sente if you're positive ng'oli mu blue kyakabi nnyo. Guys, like the stream. If you're new, subscribe, share with others. It just takes a second and it helps so much to grow our stream, to grow our channel, and to help others. Abatamanyi until we do this every day. So we try to be live every day. I think this is the first Ugandan channel to do this. So we talk so much about the markets. Waneno oyinza okuba nga byoyize bingi naye there is a field between a live market and the knowledge, like the applied knowledge. Bineno byetuyiga bikina okubya with us tomanya kizyoyiza kufuna, and always watch until the end kubanga ebiseera ebisinga tubaakaawo obutonotono questions ze twebuuza biki ne trades ezakabi olumu ze tufuna. Okay, kalango nga kavudde mu ddiiro. Morning everyone. Bobanga ku chat koli, yeah, type yes. David Luck, Ricky, Melo Beats. Morning Mr. Melo. Webale kubayo, yeah. David Ricky aliani ayali Rocky Balboa sina yo muzenyi gwe manyi naye rare name and good name. Webale kubeerako. Okay, so yesterday twabadde tuyinayo ko amawulire ag'enjawulo. Wabaddeyo flash and manufacturing PMI, service PMI, which were bad numbers, which were very, very bad numbers. However, Jerome Powell, which is the Fed chair of our Federal Reserve governor, najja n'abaako bye yatangazaamu ate ebyaleetedde omanyi abeeranga kuwa hope. However, n'abaako byayogera ebiraga hope mu dollar. So then we in the dollar again, over strength in the dollar. Tulaba nti akatale kali kubanga kikwatagano lwa fundamentals. We still expect Federal Reserve okubanga eyongeza interest rates. Not only Federal Reserve, we still expect more interest rate increments mu Bank of UK, over England, Europe. So tusuubira interest rates okweyongera. Ndoza yeyo gundi eriwo ne threat of recession and inflation. Waliwo stagflation. Ebyo byonna ye gundi eri mu mindset z'aba investors. So ojja kulabangawo buli lwe tufunawo those bank meetings okubaawo volatility.
They are expecting more increment mwezi ogujja. So many things are happening. So bwe tutunuulira leero ndowooza pound ku ssaawa ssatu ssaawa zino eno ebaddeyo ne retail sales. Germany sira mawulire gagenda mpozi n'olwi wa Australian life your trading post asuubira ono kuba agenda ku announcing ekigenda okuleetera akatalo okumuvinga like volatility okweyongera. Let us see next week oba wayinza okubaawo more. Let us see oba wayinza okubaawo NFP. We anticipate okay. We had a glitch. So tetumanyi oba NFP ya next week tumale okukebera calendar kubanga Friday ejja ye first week of the first Friday of the week. Biseera ebisinga buli we tubeera ne first Friday of the week yebeera NFP week. Ebasomera unemployment rates we zibadde mu week. Mu mwezi oguwedde guneeno gwennyini oguwedde naye ndaba nga tegenda kubeerayo, meaning ti tugenda kubeera nayo ndowooza zijja kuba mmeka. Ndowooza 8 somewhere there nga 8 sijjukira kalenda. So you can watch the calendar kitegeeza week ejja eyinza obutaba very volatile. Eyinza obutaba very volatile. N'amawulire gabaddeyo. So tulabe Fed chair agenda kuba yogera neera first Friday of the month, first Friday of the month of the first Friday of the month, sorry. Friday soka mu mwezi wabeerayo NFP. Oh, sorry. Network angetukedde. Naye tujja kikwasaganya. Yes. I think we are okay. Friday beera sinungi nnyo. Okay. So ndowooza wiiki ejja amawulire agagenda okuba ag'amaanyi bw'otunuulira mu kalenda gagenda kuba bano ba Jerome Powell, Bailey ne Ligard, Christina Ligard. So Bailey owa UK, Bank of
Whoa. Tetujja naffe kukkiriza. We shall not allow. Okay, so tetujja kukkiriza. We shall not. Okay, let us start. Tulabe bwe tukikwasaganya. So sentiment yaffe, we still go with the bias eriki tugenda gamba kyensuubira US dollar strength, weakness in the indices as of the bias ebaddewo. Tugenda kuba tunuulira weakness. Nsuubira okubanga we still have weakness in the indices. Then yen. Okay, let us just look at the charts. Tulabe ki eziyinza otuwa. Then tugende n'ekyo. Kuba tewaliyo volatility kati charts ze zigenda otweyimirira. The analysis you do, ogenda kunoonya wa akatale gye kagenda ogenda, neera bwe kaba nga kagenze ka breakinze major structural levels, kitegeeza kayinza okutuuka mu ezo areas. So ekigenda otweyimirira kati structure ki prices gye zigamba. Katandike ne dollar index tulabe kiki kyeriko. Generally tuli mu a bit of a range. Katugende ku 4H. Yeah, we are in this range right now. We are in tewaliwo oyinza gamba nti tuli mu oba uptrend essaawa zino eno. For now, we are here. So unless ekirungi tunaatera otuuka ku apex like ku ka point kaneno, then we shall wait to see oba twambuka oba tugenda ku breakingira waggulu oba tugenda breakingira wansi. So kati kineno kye tulina olinda, naye essaawa zino you can go with the bullish sentiment nti tuli bullish generally. Then maybe we are forming a bullish pennant okubanga tukola ki tweyongerayo. So you cannot decide now eri tuli awo neutral bw'oba otunuulidde this according to the previous, like okuva we twakola high, it was on 15th, almost 15th, then 9 days, almost 10 days. Tuli awo, we are going down, we are to breaking out. So tuli mweno giant. Let me do this. So we are in this giant range and we should break out of, either we show some bit of breakouts okulaba nga tweyongerayo. So then tetunamanya the best way of knowing about trading a range yandibadde nti we either wait to move, to retest the top tubeere wano waggulu oba waneno wansi. The best way of knowing nti maybe kati bwe tubeera wano wansi tojja kumanya either we should wait nga bwe twalaba wano rejections then ne twambuka. I don't trade this nti individually, naye egezaako tuwa kifaananyi ki ekiri ku dollar. Dollar eri awo eri weak or strong, eri awo bwetyo. We have these big pumps and then we dump. We have pumps, corrections, then we to dumping. So at least until we break above again this support, yali support ne tukirira wansi, I think tukyali mu neutral bwe tubeera nga tuli waneno, because if we break above here, then omanya nti tulina chances eziyinza okuddamu ne to breaking at this high to continue higher. Naye bwe tubeera waneno, either we have to break below. Buli eno egezaako kuwa strength ya dollar.
the DXY ekuwa strength dollar eri etya, is it weak or strong? Buli we tubeera wansi kitegeeza eri weak, buli we tubeera waggulu ebeera strong. Then you can short or you can long dollar pairs. Essaawa zino eno nandigambye noonya eri very very weak compared to a dollar, nandibadde neesonyiwa dollar pairs essaawa zino kuba tetunnafuna confirmation. Naddala engeri gyeri Friday nandigambye wandibadde weesonyiwa dollar pairs if you can have other pairs to trade. So dollar quotes zonna for me maybe lwakubanza I trade gold tojja manya kiki kyagenda kola. So mweyo sense, let us look at the JPY Japanese yen tulabe yo eri mu kola etya. On the look neera tulabanga buli we tugezaako ofuna push up we dump heavily. Let me look for the chart. Let me go to the line chart. Katufune line chart then tulabe. Okay. So on the look tulaba twagamba nti eno yo individually eri very very weak individually. So kati tulina kulaba nti okugamba nti ekomyewo fe reversal bwe tuba tunoonya reversals ku yen kitegeeza twandyagadde esooke ekomewo at least eno waggulu, something like this waggulu weno at least 76 bwe twandyagadde ekomewo retestinge then yeeyongereyo waggulu, naye bweneeba eri below 76 at least 76 kitegeeza tujja kubanga tukyabala. I'm looking at this as a psychological level. Oliwademba okusetting up the values. Let me put in the values. So at least twandyagadde yambuke waggulu wa 76. But if we are still below 76, this is the last high, our last high. So if we come back to breaking this structural level, structural swing, then it means maybe tusobola okukola ki okufuna pullback. Naye essaawa zino eno tulaba yen it is still weak individually. So tumanya maybe bw'onoonya other strong pairs eziriko yen ezirina fundamentals ennungi, then you can be buying them. So I would be looking for buys unless otherwise ku pairs, I mean nga structure ndaga kirala oba fundamentals nga zindaga kirala. So ekyo kye nandyagadde okulaba ku yen generally tuli mu downtrend, toyinza kugamba nti eri strong kujjako nga waliwo ekiri nga other pairs zeri nazo ziri very weak compared to yo. Nga bwe tulaba pound kati eri weak. Tulabye Johnson simanya Boris Johnson baadde bamutaataaganya baagala mujja ku ntebe, wabaddewo corruption scandals, wabaddewo so many scandals mu UK. Tomanya nti ziyinza okuba ze zireetedde pound okubanga eri very weak. Katulabe VIX. This is the volatility index. Yo eriwo ku measuring strength of the market. Is the market strong or weak? Strength ya market buli we tulabanga at least if the market goes down kitegeeza tulina push mu indices oba mu stock market oba mu equities. Buli we tulaba VIX soaring ekkirira wansi, buli we tulaba if you see a downtrend on the VIX, something like this, omanya waliwo pump mu US30, waliwo pump mu Nasdaq, waliwo pump mu S&P 500. So enekola eri sijagama negative correlated, naye it does negatively. Bwolabanga waliwo pump, these pumps omanya there is a dump
in the stock market and equities and indices. So kati ebyo boyina ogoberere sawa zineno bwoba otunuulidde, automatically we are seeing that we are in at least a short pullback. We had support here on the previous. We had some support here. On these levels. So until we break below, tuchali very high, akatale kachali mu lows, like until we break here, netukirira wansi maybe to break more lows here, akatale kachali very weak. Kachali tuchabala nti this is zineno corrections. The Twitter dead cat bouncing, chitegeza akatale it is just bouncing okolachi okubanga kongero dumpinga mu stock market yoba mu equities, chitegeza tuli mu kudumpinga, we are going down. These are just pumps ezo kulabanga we are breaking minor structural levels okubanga tukola bounces entono then tudemu to dumpinge. Ekyo kyekiri waneno nti if we are still above, which level is this? Maybe let us say 24, 25. If we are still above 24 or 25 on the VIX, let me take 25 psychological numbers. I think tuchali very, very bearish ku stock market and indices. Ekyo kyenyinza otunuulira nti buli lw'olaba pullbacks ku stock market tugeze esaawa zinena akatale kali bwe kati tuli mu kukkirira. So buli lw'olaba break of minor oba break of structure noonya wayinza okubanga akatale ka reversingira, kyenyinza okugamba something like this to continue down. So kino kye tuliko nti bwe tunaaba tetunaba breaking below, ekirungi nti we are also having support, resistance waneno, which is about 35. So kati tuli mweno range between 25 and 35. The range je tulimu esaawa zineno stock market ku VIX. So we are having resistance here. We had, this is a supply zone, I think, a 35. It is a supply zone between 35, 37, 36, sorry. It is a supply zone. We have been reaching here and failing to break several times. So kati tuli mweno range. This is where we are. So we are in this range until we break above. Tugenda tuyinza okubanga tuzanyira waneno naye nga twandyagadde nnyo okulaba nga at least tuli below here, sinakindi nga tuli below this 15. Buli VIX gyekoma okubeera wansi kyekiri better mu stock market and equities. So VIX bwetyo bweri, katulabe ku US30. Tulabe ku US30 kiki kyeriko. Abamu bateekako Wall Street 30 ku block, abamu bagamba Wall Street 30. So bw'olaba that tugamba nti ate US30 nga simulaba. Bamu balina US30, abalala balina Wall Street 30, abalala simanyi gundi ki gye bakozesa. So zineno levels twazikola dda. We are having support here. We had a breakout, a retest, then a continuation. Tuli mu ku approaching this supply zone, which was previously demand zone. Tuli mu supply zone kati weneno we tuli. Kitegeeza bw'oba trading US30, tugambye the VIX volatility index esaawa zinene at least eri mu pullback oba eri mu range wansi eri mugezaako okupushinga down. Kitegeeza oyina kubeera nga osuubira anytime oyinza okulaba nga tufunye pullback enene
tewebalabala naye nga trading at these ranges, look for areas of supply. Some wobo trading, don't look for major swings ogambe nti njagala kati akatale naddala nga tuli mu buys neno. However, tulaba we are trying to make an inverted head and shoulder. This is a reversal pattern. Naye sorry, tomanya tuyinza breaking out. We are reaching on a resistance, and a resistance, of course, tuviira ddala waneno. Then if we break this level, tomanya chances nyingi ez'okubanga tugenda tuuka kweno order block on the 4H. So nandigambye, if you're trading US30, wait for a break above here. We get a bit of a confirmation. Why a confirmation? Kisinziira kande ne breaking etya. Bwe tu breaking obulungi essaawa zino wetuli, I wouldn't believe that you could buy here. Eryeteeka oba olimenyi, twagamba agamu ku mateeka, never buy. Never buy. Manya abantu babeerawo naye sometime resistance and never sell support. Neboba mugezi otya. If you see support formed, never sell. Kineno kiri never buy on resistance. Bolaba supporting a form is never sell. Bolaba nga resistance a form is never buy. Linda tuite ku resistance eno, then why would you buy here? Nga waneno twa rejectinga. Wait for a breakout, then a continuation. In any way, singa tumalo yitawo waneno ne tufuna confirmation, then waneno oyinza yitawo otya. Awe wali entry yo webuze, how do you plan if you reach here? Obo oyagala kubuyinga before we break here, nogamba nti I want to take a buy. Wait for the market to komeo waneno, retesting these price sensitive areas. Izibadde supply, we had supply here, Mweno zone, which we've broken. Supply areas, zifuka support areas, zifuka demand areas if we break them. Oba zoita resistance, ifuka support if we break above. So then obera ne range okuva waneno okutuuka waneno. In that nti ne bw'oba otagetinze wano, we can break through. Bwebanga teyisemu, you can take out some profit. Naye okugulira waneno in any structure, simanyi iyo ndala pattern oba simanyi agundi, I don't think it is viable. I don't. So and encouraging nti bw'obanga you're trading US30, linda we break above, chija sinzira ku breakout candle. For me, if I'm to trade this nga a break inze, if I'm buying okusinzira ku okusinzira ku gundi ku VIX nti eri week, if I'm to buy this nandibadde njagala esooke a breaking ebulungi this candle ne bwe closing bweti, then a breaking nga temenya mateeka. Waliwo video gye twakole ya breakouts, sobola ogikeberako, how to trade support and resistance and breakouts, something like this. Then next candle ntandika okulaba nga exit. Sijagamba I cannot just sell. Kineno kyenjagala if I'm to trade the breakout, because I'm in a continuation phase. However, singa tekola kineno kyenjagala,
nejja ne breaking ne candle jesagala, something like this. Then njagala nfune a bit of a retrace, not a bit of a retrace, njagala nfune pullback. Then bwekola pullback, then kitegeeza wanene ejja kuba enoonya, it will be looking for this order block. Nandyagadde retesting this order block, rejecting, reacting kweyo order block. Something like this. Bwekola kineno, ne reacting ate ne closing above the previous resistance. Kitegeeza forming a support, then you can buy on support. If bagamba don't sell on support, then buy on support. Don't sell here. You sell here to this range. But then I can look for a breakout to continue up. Kineno kyenyinza okulinda. This is, I think, ne bwoba toli mugezi nnyo kineno kisobola okukolera. Ne bwoba otandika butandisi. If you're starting trading, start to look for easy things. You make money, then after making money, or you're upgrading. But if you start with the difficult, trading is difficult. Trading in any way. Obo ina strategy ki, obo ina singa abasajja abamazeemu emyaka 2-3 tebaluzinga. In any way, obo ina strategy ki, trading is difficult. But if you make it more difficult while starting, ogenda kulumwa nnyo omutwe. So start with the easy things, then you go bw'otandika okwa onoowulira nti kati otandise okutegeera waliwo. Okay, so that is how I will trade that. If we reject here, if I'm trading US30, if we reject here, nandyagadde tukomewo ko kweno level. We come back here, over, we come up, we break and we form a fake out to breaking enga chetubadde tugamba. We can break out and form a fake out erietya kandi eno singa te breaking anga bwenjagala nga tetuukiriza mateeka gange. Ebiseera ebisinga mateeka gange nagateeka nnyo kugundi kuzina eno breakouts kubanga nalaba just zigenda okukola fake out, something like this. Kineno kye nandyagadde tukomewo wansi, then tujja kuba to break in the structure. I'll be on the smaller time frame. I wait for a pullback mweno area to make a continuation down. Then we reject. Kati awo setaaga ku retestinga wano singa nfuna something like this ekyefaananyiriza kino, then I'll be looking for the next candle, either okuyingirira wano oba anywhere to continue down if I'm to trade this. Neera ne bwe mba tradinga any other thing, this is what I'm looking for. Nga sentiment njijja ku indices, gundi VIX ekoleeta fundamentally kyekiriwo. Tulaba ndowooza abantu batandise okumanyira inflation egenda kubeerawo, interest rates zigenda kweyongera, we expect a recession. Kat people, they are looking for the what next. Ebyo byonna bwe bigenda okubaawo kyekiddako tunaabeera bwe tutyo. Bwe banaamanya nti ebyo gye biri, then I think bagenda kuba bakola ki, bivaake batandika okunoonya stocks ez'okugula, banoonya ew'okweteeka sente zaabwe to curb inflation. That is what I think. Then if we don't do that, plan B egenda kubeera tukkirire. If we start moving down, then to forming a bit of support anywhere, tutandika okuddayo waggulu. Singa tuddamu ne turejectinga kweno area, ngenda kuba ntunuulidde nnyo eno area. This is tugambye eno supply.
I think this is so easy. Naddala eno kando week weeneeba ekomye singa eba ekkiridde bweti ngenda kuba this will be my point of interest. Stroke area of interest. Kineno wengenda okuba nga ntunuulidde. How are we going to behave we're to breaking we're to failing or breaking and netandika okukkirira netufuna pullback. We can come netujja waneeno anyway yasinga tufuna gundi sigambye waneeno wokka eno gundi ekyayina potential okukkirira mpaka waneeno. This is where we shall break structure. So mweno yonna zone waneeno wonna njagala ejje reversingiremu ekomewo waneeno efailinge then tutandika dumpinga. Something like that. So that is US30. Tuli ku resistance esaawa zino, tuli ku supply area, tuli ku simanya anything kyoyagala okiyita, nandyagadde tumale okukola ebintu ebyo bibiri. Kyonna kye ngenda osanga maaso nga kyefaananyiriza bwe kityo ngenda kuba ekyo kye njagala okulaba. Nasdaq 100 the Kowanda. By the way, katale gulo kagapinze due to the news. Nas yabadde a breakings out bulungi ndozo olaba levels zineno zigira. This is a pattern head and shoulder. Oliwa gamba nti tebikola. Everything works as long as you know what you're waiting for. Eno line simanyi we nagikubawo dda sijjukira. So anything can work. Tewaliwo kitakola kasita oba ng'omanyi kikozesa. Aliwo atamanyi kulimisa nkumbi, waliwo atamanyi kulimisa tractor nga ne bw'ogimuwa nga ye ayagala kukola ki kwata enkumbi ye. Waliwo alimisa buneeno babuyita oba buhoses obwo obutono obulinganga obugundi obulogoyi. Obulogoyi. So everything works as long as you know how to work it, or to use it. So we had a breakout. We had this fake out. Then netukomawo netu retesting this, which was a broken enogundi yabadde tenabeera broken. If we had not done this, kitegeeza twandibadde singa tukomyewo wansi twadde tukola ki tweyongerayo oku breakinga this low. Naye after failing to break above here mweno supply zone, this means it is a fake out. Enebe efuuse fake out. So if it is a fake out, then we anticipate nti kati ene efuuse support, meaning it is a demand zone. If we fail to break, if we come back netukomawo wansi netufailing oku breaking, then it is a support to continue up. Even we anticipate to break these highs. Kati then yoba osuubira ki? That is what you anticipate nti bwe tubanga tugenda breaking. If we get support here, tuba tuli likely okutuuka wano. As simple as that. Okutuukaawo even to break higher. Then ekiddako ki kukola, because we are now making higher lows, now we are making higher highs. Kukuddamu kukomawo wansi kukola lower, higher low, then okuddamu breaking at these levels. Ekyo kyoba osuubira. Now areas we tuyinza okurejecting oba okureversing if we are to make this lower high, higher low, wawe tuyinza okubeera. Then you look for imbalances, you look for gaps, you look for liquidity levels. No gamba maybe waneno waliwo a bit of liquidity, tuyinza okuddira ddala kweno level. Zineno ze areas oba otunuulidde ze tuyinza okujja n'ogamba nti maybe this, as long as we break structure. Oli kyajja okugamba to break off structure. Bamu kye bayita
break market structure. Bintu bino byangu bw'obifuula ebyangu, bizibu bw'obifuula ebizibu. So many people abagala abifuuka ebizibu, wamanya nti kati kyoyogerako kikola. Naye let us be simple in trading. If you make it simple, you get something simple. So kineno kyentunuulidde, we had broken out here, and essaawa zineno we are reaching this order block. Yalimu, if you see something these weeks, manyi bagamba weeks don't lie. Tugamba nnyo weeks don't lie. Zineno weeks ebiseera ebisinga zibeera this is supply oba rejection areas. So kati olina okubeera very naddala nga tuli mu such a trend. We had this big push down, ne tufuna aba buyers ne bagezaako kukola ki okuyingira mu katale ne baba pushinga to these lows. Ebiseera ebisinga ebeera supply area, so buli lwogezaako okujja nola olina okubeera careful n'otalowooza nti tewaliwo kando nene. Eno kando eyogera kinene nnyo okusinga a green candle, a full green candle, meaning nti if you're approaching that area, eno wandyegombye at least okubeerawo a full green candle, something like this, other than okubeera n'eno. Kubanga a full green candle kale wadde y'amaanyi naye eyo eri very strong, kitegeeza sell volume nnene nnyo. You'd love to see that. Omanya nti wanene ebiseera ebisinga ziyitawo, naye eno eyinza okukola ki, olina okubeera for me nganze buli lwe ndaba that week, I'm very very cautious. So kyekimu ku US30 approach yemu, tulina era ku area of interest twagala tulabe we break out for a continuation. Bwe tugamba this continuation eno kitegeeza kukola retest eno. Retest esobola okubeera ku eno level, esobola okubeera ku eno singa yebeera eclosinze bwetyo gundi nebeera order block, sobolera ddala n'okujja eno wansi. That is the retest we are talking about. So that is NAS. Kitegeeza ninze kati kulaba if I'm to trade US30, simu trading sirwa kuba simwagala oba indices sizagala, nagamba funded agundi prop firms zigaba leverage mutono nnyo. Kitegeeza you're going to put a big margin bw'obanga olina leverage mutono. Eno gundi ezitowa, kitegeeza ogenda kukozesa margin munene ku account yo. Kati ate bo eina specific margin levels kwekoma. Bakuwe emitwalo 10, naye ng'olunaku ate toyina ku trading more than 5,000. You can't lose, bw'obanga olikya maintainize this, you can't lose more than 5% in a day. Kati if you put most of your margin ku trade and you lose it, kitegeeza you're likely to hold kale ne bw'oba togigize, ekitegeeza oteeka mu trade ne holding most of your margin. Kati if you lose 2 trades nga obadde ogenda kubeera limited with the number of trades ne ability to have more trades. If you bw'oba tobimanyi ebya margin simanyi. So leverage etambulira ddala ne margin, kyovolaba nti margin bwemanga nagenda olaba nga tekikola sense ku trading asset gye bampa 1 to 10 nga ate ziri endala bampa 1 to 100. So kitegeeza nyina teekako lot size nene. If you put a bigger lot size, kitegeeza you're using most of your margin. If you're using most of your margin, kitegeeza oba ogenda ku riskinga kinene. You're over leveraged. Ebyo simanyi ebimu mbyogera nange olw'okuba biri technical. So ekyo kyengenda okuba nga ntunuulidde.
Then katulabe gold, US dollar. Let me use. So, byebeba guys abali ku indices. Gold tubadde tuina these abadde very choppy, making big moves. I think yesterday ababaddeko bwogenda ku small time frame we had a failed trade yesterday. Then netukomawo netureactingira ku order book ku area of interest gye twadde tugambye. Then netwambuka. I think we were here. We are failing ze netuvaamu. I got a loss here. Naye we had, if you had entered here on this area of interest, wabaddewo almost 200 pips. Almost 200 pips kuva waneno tuka waneno. Yeah, 200 pips ezabadde mu eno range. Then nekomawo mu supply zone nera neryoke dumpinga. So gold esaawa zino eno toyinza ku holdinga n'ogamba nti kati mukutte ka holdinge nfune, tomanya kikyagenda kukola. Eno channel tugibaddemu okumala oba bbanga ki. We are in this range, a very big range and a bad range. So, eno ye range gye tuliko ku gold. Mweno range, which is a good range to trade, it is not a small range. However, mweno range, we are choppy. The market is very choppy. If you look at this, we had this okuva waneno after pushing up, netujja netubeera mweno choppy range okumala ebbanga. Almost a full month tuli mweno range. Say full month, 2 weeks or a week. Netugezaako okupampinga, netukomawo, nera kyekimu kyolaba nti we are still doing the same thing. Buli we tufuna big pumps, then we correct that full move. Buli we tugezaako okumovinga up, buli we tugezaako movinga up, we correct this full move. The same thing here, netuji correctinga up to the low. Ne one, that is what we did. Nera netuddamu netumuvinga even kyekimu kati tuli kweno support level. I wouldn't like to sell gold esaawa zino. Of course, in the bullish ku gold. Naye ne wano we tuli mu rejection areas ezenjawulo. If you see, we have, you can call this a support. You can call this a rejection. We can reject here. We can reject here. Nandirindidde ddala nze tujjeko eno order block. We come back to this low. Tulabe how we shall react, or we will react, or we can react. Wanino. So, nebo kubadde nti tuli mu Friday. Sunday agadde kuddamu taking a trading nga tetunatuuka kweno this area of interest. So my area of interest ku gold ngenda kuba ninze tutuuke wano, at least awo wenja okulabira ddala. Either we break or we reject, we get some more confirmation into it going to move up. Kubanga tubadde to breaking a structure eno ye move yaviirako ddala we twaviira ku gold. This is where we started breaking structure. But dissecting eno, we are making lower lows here. This was the low we had, netuji breaking, then this was the low, and then we got a pullback, netuji correcting, netuji breaking. Now this is the last low. After that low, we twagezaako okwambuka, twa breaking the previous highs over the swing highs. Kitegeeza if we broke the swing high, since we broke this swing high,
Let me delete this. This is the last down closing candle eyavaako the break of structure. Last down closing candle eyavaako break of market structure. This is our BMS. This is our point of interest. So, sigenda tunuulira eno kasita tubanga tweyongera waggulu no. Sigenda kutuula ku mikono gyange if the price nina strategies zensobola okukozesa ne kozesa this opportunity. If we start breaking structure, njagala kufuna confirmation to go up. You imagine eno move. I've made money this week mu gold. Wadde zibadde gundi kati ndaba tukomyewo wansi. Then ngenda newana eno wenyini nanoonyezaawo trade. This trade. Badde nzija noonya trades zineno. So, kati essaawa zino bwe tubanga tukomyewo wansi mu more areas of interest. Lwaki eno sigi consideringa because we retested this area. Waneeno eno yali untested. Nero olaba bwe twakomyewo ebadde te holdinga we had this other one. Kati essaawa zino etali eri untested yeno yegenda okubeera my area of interest. Either we can break through ne tweyongera wansi oba we can hold to go back up. Ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde. So gold either ajja leero kubanga asobola okujja na wiiki nga mweno. Zineno pips ntono nnyo ku gold eziri wano. Let me see ziriwo pips make. Ekinene nnyo ziri 100. Atambula over 200 pips on just one candle. Kachitegeeza if we can come 100 pips nezi rejectinga ne tutandika okulaba nga movinga. So I'll be looking for gold to either buy or sell gold nga tutuuse mweno area. Ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde sigenda kumu tampalinga. Maybe if we start breaking above here, yeah, maybe ne to breaking above mbansuubira tuyinza okudda kweno area of, kweyo supply zone. That supply zone eri about 100 pips kubanga ziri clean candle waneno tewaliwo rejections nga bwolaba wali. If you look here, if we break above here, wandigambye wano naye waliwo rejection one, waliwo this area. So when we break above here, chances nyingi eno clean candle naye wano waliwo rejections. These are rejection weeks. So tusobola rejectingira wano, ate ne tuddayo. It doesn't mean tesobola kukkirira ngezeeyo naye can this gundi esobola okwambuka ne kujjamu, esobola okwambuka ne kublowinga. Ekyo kye ngamba nti teri certain, teri clear. Certain tewaliwo kiri certain naye teri clear. So nekirala mpozi when you go to the smaller time frame to get a sell nandyagadde tukomewo tukole pullback mweno area, then tulabenga we fail to break above, like tukomewo, meaning we are retesting this support former support level to continue down. Ekyo kyenyinza okuba nga ntunuulira. So kubanga tugambye we have an area of interest, we have liquidity ali waneeno, tusuubira yandibadde atakingibwawo out by this candle. Simanyi oba waliwo imbalance when I go to the smaller time frame. So kati ebyo bye bigenda okumpaliriza okunoonya sales ku gold. Tugambye eno week ejja egenda kuba ya kutunuulira structure
technical zo ze zikweyimirira tewaliwo bya fundamentals simanya biki. So these relatively equal laws, I think they would have been taken out at least by this kind of when we are moving up. Singa twali eno kati this is liquidity. Ali waneno asabola okukola ki okuba reason right tusobola okukkirira. Then twina last green down closing candle, we have that esobola nayo okutuyambako okujja okubanga ye reason yemu. So twina reasons lwaki tusobola okudda netu kati nandyagadde we form that after breaking already we have broken this low. So we have not broken the high, the previous high, high jetwakoze after the pullback. Then netujja netukola ki tukoze another low. If we are breaking low chetwagala kukola another pullback ene esobola okujja kyetugamba ebiseera ebisenganze kyengamba nti tewaliwo webagamba nti tuyina kukoma waneeno bwe tubanga tukola pullback until we break the structural highs oba structural lows. Kati eno yabadde ina allowance okutuuka wano teyatuuseeyo. Kitegeeza if we had broken this high awo twandibadde bullish. No, we didn't. So twakomye waneeno ne tulyoka tukola kitukkirira ne tu breaking lows. Kati if we are breaking lows enekyalina nayo allowance okudda neeno wonna. Nze bwentyo bwe mbitunuulira ebintu as mbisimplifyinga bwentyo saagala kwemenya nnyo kubanga this has made me profitable and just try to be, the more you put pressure on trading, the more you lose. Tusobola okujja wano, tusobola okujja mu different areas kubanga eno yabadde impulse move. Tusobola okujja waneeno. So eno ebeeranga etaliwo this move bwebanga yabadde due to the news. So tusobola okujja ku zino zonna levels ne tukola ki? Ne tukkirira. We can. Kati nze sigenda tuula butuuzi ngambe kaninde tu rejectinge wano. No. As long as we break above here. Singa tutandika breaking wano. Njagala nfune confirmation ngende nebuno. I'm not a swing trader, I'm a scalper. Zineno pips nyingi okuzireka mbu ninde kome waneno. Eryoke kirire ninde kome eno eryoke kirire eryoke jeno. Ezo pips nyingi. Kati why don't I go with this? Wenfuna clear trend nti waneno ndaba waliwo clear move. Tuina ne possibility etuuka wano, tuina ne possibility etuuka waneno. Kati sigenda gambi kanjirinde ekole pullback ndyoke ngiselling. No, genda sijja manya oba egenda kweyongera. I don't anticipate. Gyokoma obuta anticipating oba buta predicting. You can anticipate but do not predict. Let the market give you what it wants to do. So if we break out, netukola pullback over retest, then I can trade this to this high. Zineno pips nyingi nebobo baze just kutuuka ku different levels ezenjawulo. If I get this to the here 70 pips to here 100 pips, nze njagala bwe nfunayo 50 emba ntandise okunaabengayo ne ngamba amina 70 agomagoba zino extra eno ate embeera ndi bulala batono nnyo sijja kulima nze sitera kuhodinga trades mpaka eno yonna mba natekinze profits wano profits ne wano zigenda otuuka we guba mugaati mba naguliridde dda mu kkubo ngenda nnumako ngenda otuuka ewaka ntuusa toosi 2. So kubanga simanya nyinza otuuka ewaka nga abagenyi be bangi bagamba omugaati gw'abagenyi. Kati awo saagala ngenda otuuka ewaka
ng'abagenyi bagulinze nga nze abadde yeesunze, kitegeeza ogenda otuuka ewaka si kyentegeeza ogenda otuuka nga toyina eyinza okukoma wano eno ne rejectinga ku 60 pips oba 70 pips g'obadde obala 160 ne rejectinga ne stepping out. Imagine. So tetutekinga profits olw'okuba tetugira naye akatale kali dynamic, kali fractal, kali anytime kasobola okukola kye kaagala. So when you take profits, it means you're taking out risk. When you take partials, you're taking out risk. Naddala ng'otandika kyandibadde kirungi you learn how to take partials, then in the future bw'otandika okulaba nti naye bwe ntakinga 20% ze mba ndeseemu ate zikola kye mba njagadde, kitegeeza you don't need to take partials. Naye bw'obanga most cases ebiseera ebisinga kiba kizibu takinga trades 5 zonna ne zihitinga TP. Oyinza okwesanga emu etuuka makati n'ekuwaayo nga 1 to 1, 1 to 2, then nekola ki ne reversinga. So ekyo kyengenda okuba nga ntunuulidde ku gold. Sandyagadde gambye ku takinga sales naddala wano we tuli, kubanga if we break this low, if we break low below here, kitegeeza tugenda kuba eno ye next support yaffe. Tugambye don't sell on support. Don't sell on support. Naye singa tukomawo waggulu wano ne tulemererwa breakinga kye tubadde tusuubira ne tukomawo wansi, then olaba nti eno ate range efuuse nnene, bw'oseeringira wano it's okay. If you sell here, it's okay, you can tusobola n'okweyongerayo eno wansi n'eno n'okola amagoba. Naye okimanyi nti ate oyinza okubeera gundi ne bakwatirayo ne reversinga nedda. Kati lwaki bw'obanga tuliraanye wano eno support togirinda at least twambukeko waggulu ekomewe kuwe range ate gy'osobola tradinga, ne bwekoma kweyo support level kitegeeza already oba okoze ki, okozeyo kasente. These are 80 pips. Ne bwe rejectingira wano eno n'eyambuka already okozeyo 80 pips. Then bwe yeeyongerera ddala wansi ng'ogenda ne trend eno, kino kyanjawulo n'okuyingirira wano. Bwe rejectingira wano zino ziri meka 20-18 pips if it rejects here, because this is a rejection area, this is a potential reversal area. Kati enesobola okubeera yo target to here n'okola pips meka. Tugambye 70 oba 80 pips here, 80 pips esobola okukola bweti then neeyambuka. So tuteekemu obwongo mu levels zineeno bwe tuba tukola ki. So ne bweba tereversinze waneeno then neeyongerayo waneeno, kati bweremererwa okukkirira ddala n'etandika reversinga oli waddembe okujjayo at least ku magoba aneeno ng'oli mu break even. Naye bw'oyingirira waneeno n'etandika reversinga oyingira muzizo. It is not a good trade. It can be a winning trade but not a good trade. Range mbi. So kyekyo kyengenda olinda ku gold. If I get a rejection ku zino areas, then ngenda kuba eyo ye step yange gye njogedde. Recap, I would love to no buys here. Nandyagadde tukkirire ddala waneeno for buys. No buys here, no buys here, no. Kubanga tulina ensonga lwaki maybe tusobola okujja kweno level, waliwo liquidity wano, tulina buli gye tukoma okukkira tusemberera areas of interest. Liquidity level, tulina order block gye tusobola okugira. So I wouldn't buy kubanga eyo buy ejja kubeera short lived. If I buy here,
tuba tukomawo kugira ki tulyoke tukke saagala kugwa mu zino ngabo lineeno kando bweziti. So no buys there. Let me change the color for buys. Let me put it in green. So buys ngenda kuba nzirindidde wano oba waneeno to retest to correct this move. Awo wenjagala buyingira. Sales, let me put it in red. Sales, yeah, if we fail to break here, I'll be looking for sales here oba waggulu. No sales here, no sales here, no sales over below here. If we break below here, I'll be looking for more sales. Naye nandyagadde, if we fail to break above, netujja neturejectinga sales here, no sales here. Oba netuddayo waggulu gye tukoma okwambuka waggulu mweno supply zone, then I'll be looking for sales. So kyekyo kyengenda okukola, meaning nti eno yonna area nandyagadde to correcting eno move. If we start breaking, meaning then I'll be looking for buys. And so wherever now I try to provide some okay. Bobanga oyina kyofunamu, don't forget, don't leave and you don't like. Singa osobola komawo neera weeyongeze ka comment. Bwe tumala stream osobola okudda n'ogaakandekeyo ka comment. Neera toleka tovaawo nga tolina kyoyogedde, at least baako kyoyogera, baako kyobuuza. So either I'm selling here after the correction of this whole move, oba if I fail to get a sell, at least here to continue down. Waneeno ngambye no sell until we continue. Waneeno kitegeeza nyina kuteegera waneeno nenfuna order nungi. I'll be holding this trade to these lows. Then if we break lower, then I can look for more sells to continue down. For buys, ngenda kuba noonya downtrend yeno bwejja, then netandiko rejectinga. I'll be looking for buys to retest these levels. Sinachingi okweyongerayo waggulu. Ekyo kyengenda okubanga ninzi. Nsuubire nti ngezezaako menya gold abadde very volatile. However, ekirungi nti yesterday I lost some $200. 200, yeah. Naye I made it on GJ. However, wiki ebadde nkoledde bulungi, at least nkoleddeyo a good amount. Sijagamba mbu tankoledde mweno range eno yennyini. Kubanga manyi kiki kyenjagala wa wenjagala okukola ki okuyingirira. So that is it. Sigenda kubanga nzira ku small time frame, there's no ranges here to down over to this level, then over failing to continue to make lower lows, because if we come down, I mean if we come up waneeno ready to make the lower low, then njagala lower high to continue down to make another lower high, I mean lower low. So njagala eno low tujimazo jitako ntunuulidde, and if we make a resistance, we get a resistance eno ye area eri nearer wensobola okufuna resistance to continue down. If we don't, then nja kuba ntunuulidde zino areas to reject. Let me look at UJ tulabe, then those tulabe ekiri mu chart nga tumaliriza ne GJ. USD JPY, sorry. Wanda. Yeah, eri relatively weak. Katale kali choppy generally.
So far we are still tenakola high until we break this low. Your principal abantu ebanakitegera, we have not yet broken this. I mean, we have not yet tukyasobola okudda waneeno paka kweno order block. We have not yet made a high until we break this low. So kati bwe tubanga tetuna breaking eno low tukyasobola, in fact ne bwe tuta closing below tukyasobola okudda until we break that high. This is the previous high. So we have not yet made a high. Eno si high kubanga tetunakola low, tetunakola new low. Kiringa eno high, kiringa bwogamba tukiridde tukola bwe tuti kati tuli bwe tuti one. This is not a high. We are still counting this structure. Wanena abantu webabulira to break in the structure now tugenda waggulu olumala nekkirira. No, internal structure si nnungi ya kuyingirirako. Either you wait for this oba eno. So kati eno bwebeera broken, then tubeera tukoze high, giveeko otunuulire eno. Your focus should be here, your point of interest. So ekyo kyenyinza okugamba essaawa zino eno this is not my point of interest. My point of interest is here, why you are breaking this previous high. I mean previous low. So now ngenda kuba ninze ndabe ekikola ki. Either chovola bantaddewo candle close, bw'oba ogende ku line gundi line chart ejja kuwa waneeno nti yebadde previous low, then netwambuka netubreakinga. Kati eno eyinza okubanga egenda closing, I mean it can break this netweyongerayo waggulu, oba esobola rejectinga until we break either above here oba below here. Eno ebeera range tena decidinga. So bwembeera mu range sandyagadde kukola ki, kuseeringira wano. No, ate bwembeera nandyagadde nseringe waneeno waggulu, something like this, because I'm anticipating either waneeno ku bottom oba ku top of the last week, meaning structure, meaning kineno kyenandyagadde waneeno. If we start bwetandika okulaba green candles oba bullish candles, mba nsuubira nti tugenda kukola ki, either ku reversingira wano oba waneeno. Kati bino ebisigadde imbalance order block mba njagala binoonya ebyo beeranga magnifying glass n'ogamba nti kino kiwuka oba waliwo abaabikolako, oba this is a leaf n'onoonya simanya bu powers bu veins ebyo bwe bityo, naye kino kyekikoola kineeno. This is the main, simanyi sikyabijjukira main vein we bagiyita. Kati waneeno w'oyagala olaba, kati buneeno busigadde bu imbalance obunoonya bu order block buneeno onoonya n'ogamba kaliwa weeyinza okumagnifyinga wa w'oyinza okukola ki. So if we fail to break below here, saagala nnyo ku rejectinga nga tetunakola fake out. Njagala tuweekinge below tukomewo mu range eno, then to continue up. Then that is when I can take a buy here. But if not, so nga tukyalimu eno range, I'm doing nothing. Njagala nyeekomewo waggulu eno noonye sales oba rejecting neera wano eno wansi erage fake out. Saagala nnyo buli omu kyalaba kiyangu okulaba, naye something like this kineeno kyenjagala bamala triggeringa ba taking out this liquidity. So that is UJ kyenyinza okuba nga ntunuulidde. Okay, kangende ku GJ
then tugende mu chat if there is anyone there. Chemanyi gye tuli baako kyobuuza baako kyogira wiiki etambudde etya subuulire wiiki eno gwe oluuzinze mmeka okozeeyo mmeka etambudde etya general typinga mu chat tubuulire wiiki ye ebadde etya. Yinza okugamba profitable typinga P oba n'ogamba nti ebadde loss oba ebadde break even oba ebadde hard. Typinga H bwebeera nga ebadde hard bwebeera ebadde profitable neera kyekimu. GJ nandyagadde taking out this liquidity ku GJ neli nali gundi nga ngamba why don't we come and we take out this liquidity. So chances nyingi ez'okutaking out this liquidity, so sales ziri probable nnyo okubanga twongera okudropinga according to the chart. Eno kande eno yali ya gundi ya interest rates bw'oba ojjukira abaaliko gundi bwe yayongeza pound bwe yayongeza interest rate UK Bank of England to 0. By 50 basis points. So eno kande eno doji bwete we yatambula. Impulse candles zineno steranze zibala. Impulse candles imbalanga etaliwo mbalanga this as nambe nti ebadde let me see yandigambye nti kineno bweti teriiwo newano teriiwo bwentyo bwenjibala impulse candle nti kati sigibala ng'eriwo nenjibala nti kati chart bweti bweri buli lwendaba news candle ebiseera ebisinga ebeera tewabeerawo gundi like. So now within that ngenda kuba ntunuulidde can we react on that order block. Ngenda genda na ku higher time frame naye ngezaako kuwa kiki kyennoonya mu katale neera kiki kyenyinza okuba nga nninze leero. So kineno kiyinza obutahappeninga leero, tuyinza okuba next week kyetugenda okutunuulira. Sisuubira gijje kujja leero then ate emale ekoleki emale rejectingirewo waneeno naye eno gundi area tomanyi okutuukira ddala waneeno. Tuyinza okujjira ddala eno yonna, tuyinza okujja eno yonna, anything can happen eno yonna naye bw'ogenda ku 4H zijja kuwagenda atandikira ku higher time frame at least 4H at least daily olabe. So at least nandyagadde so okujja no before taking out this liquidity nga tetuna taking out this liquidity nandyagadde tukomewo tujje waneeno taking kubanga eno wakyaliyo interest nene sinakindi tujje ku eno order block then tulyoke tukirire. So ngenda kuba noonya sales mu zino areas. I'll be looking for sales here. Eza mulaba akatale kalinako very for 2 hours almost tewaliwo kyolaba kiri mu katale. We move down ndowooza olaba moves ziri awo we reject. Kati zineeno rejections wenjagala tu rejectingire tudde waneeno oba wano then I sell more. Ekyo kye nandyagadde okulaba. Sandyagadde tusooke kwambuka nga tetunnaba kukkirira eno. Nandyagadde tusooke tukkirireko eno then tulyoke twambuke. Awo bwe tunajja eno nga tuggyewo this liquidity nga tuzzeemu eno order block tuyinza obutajja ddala mu eno naye kyandibadde kirungi ne tujja ku eno order block. Awo kijja kuba kirungi if we start moving up. Those are the analysis kandabe waneeno abakoze ku ssente mu katale le wiiki eno bwe tubanga gye tuli. Okay. Wesonga Michael, morning Nanyonjo Winnie, Julius Kamukama,
Julius ne Winnie katubasabire. Julius tavaawo nga tabuuziza ku buli lwe ndaba mu chaati nze bye ndaba. Okay, ne ba brothers nabo tubatumiddeko. Winnie, okay. Any mentor, mukulu w'ensonga ayagala mentor, tayagala. Okay. Can you mentor? Can you mentor Forex lifer? Okay. Go to Telegram group. Yeah, guys, you can join our Telegram group. It is a free Telegram group. Tewali wo kusasulira, tewali VIP, tewali wochi. It is a free Telegram group as long as tumalaga posting ate twagala mu politics, tetwagala mu simanya kwevuma. We respect everyone. Yeah, let us don't overshield kuleta bulink simanya chi kozese no unless someone has asked. Yeah, naye okuleta bu company bichi no fena tuzina zi links naye let us concentrate on sharing chats na ku improving na kubuza kubibuzo about chat analysis. So you can join our free Telegram group. Nemu description mweri boli bwa contacting anti musasule simanyo kola bichecho chiri joli simanyi nze sina gwe contactinga sina gwe nkubira simu mu Telegram osobola okumpereza message direct ne nkuddamu direct ndoza sina gwe siddamu. So you can go to our free Telegram. Nera gundi yange ndoza eriko ba kineno ba eriko ki naye eriko Blocfiafrica logo kyenzijukira. So join our free Telegram. We have good conversation. So naye nandigambye, if you want to get a mentor, first enjoy the free things. Don't be in a rush to learn. Kubanga obaddewo emyaka 10 kyemanya abasingano tuli over 18 years. Abasinga obaddewo over more than 18 years. Then obadde tomanyi Forex obaddewo otya. Don't panic. Bako kyogira omanye ki kubanga okay. Kongs, okay. Gbpjpy is the website that teaches about Forex. Yeah, true. Tandikane, if you want to learn, bobato manyi gundi, free things kwebiri, tandikane free things. Tandikane simple things. Then you look for someone to improve you, to give you a strategy. Nze sagala na kutandika. What is Forex? What are pips? What are lot size? What are the people? That is what we sell. Abantu bibagala okuyiga byensuubira nti bye wanditandise nabyo n'ogenda wandibifunye ku bwereere ku mu Gbpjpy weeri tandikirawo. If you cannot read 5 chapters of Gbpjpy neera ogenda menya muntu agenda okusomesa, towaayo sente zo. Trading ya stressing ate okusomesa kyovulaba ku stressinga nnyo bw'obanga omuntu ate tamanyi kyayagala gw'osomesa nga gw'olina omupushinga. So gezaako okulaba nga if you really want to learn trading, tandikira ku free resources. Bw'olaba ng'olina ky'opickinga a month or two, then tandika funa omuntu agenda okuwa strategy. Then ojja kuba olabye nti eno strategy njagala okuyiga, eno gye njagala okukola kineno ng'already totandikira what is Forex, what are lot sizes, what are simanya pips biki nga you're looking for a strategy. That is what I did. I put much emphasis mpaka even no kufuna paid gun nali nasoka kubeera nga ndi profitable at least nga nsobola ogenda ku account nenji flipping
nga naye kineno tekijja kumala. Okay, I was okay, I appreciate your work done, David Ricky. Thank you. Jowa simanyi obani gwa congratulating mbadde siri mu chat simanyi bigenda maaso. Okay, then aneno I was in buys but stopped out, then moving in my direction. Simanyi which buys were you on gold? Okay, on gold buys, gold gezaako kubanga omwetegereza. Tuli mu range nene oyina kubeera careful. You can make money, you can lose money. Even if there is SSL, those are sell side liquidity, please wait for to be taken out. Those are chovadotegeza, manipulation happen. Yeah, I think I'm still in learning process, but made a $2 profit. Yeah, wow, that is good. As long as you make profit. Adendi ne Raja, like we're on the stream. Raja agambye, even if you can make $2, even if you can make $5, even if you can make $10, soko tandike ng'obeera consistent. Omanye kiki ky'okoze okufuna zino sente at least consistently. Before you look for $20, be confident to take $5, $2 consistently. Then ojja kumanya okuongeza lot size okufuna $20. Ojja kubeera confident okuongeza lot size okunoonya $50. As long as you're consistent. Bakiyita bati okubeera constantly nga you're getting something. Simanyi oba kiriki. Okay, I think for newbies you should start with basic for free, then eventually look for pros to teach you. Yeah, nze nsubira a mentor is not there to teyandibadde. Of course aliwo kuwa gundi naye trading mwangulu akuba muzibu. A mentor alina kubuulira mistakes z'otalina kukola after learning. A mentor is there to show you what you should not do and what you should do, to give you a strategy. In fact, okubeera profitable is you not copying my strategy over someone's strategy over anyone's strategy. No. Is you finding your own strategy. The day you find your own strategy resonating nawe nomanya nti nyina guy wange gwe omu ku benatandika nabo, the way he trades byonna byonna nze byonna bimusomesa, naye the way he does his thing is very, very different from what I taught him. He has the basics of what I taught him. Naye the moment he refined his strategy n'atandika okukola byamanyi byayagala naga eno bwenkola bwenti ngenda kukola bwenti, bwenkola bwenti, through experience n'atandika okufuna his own strategy nga si byakopa gundi akoze kineno kankikole. Yatandika okubeera profitable. Amanyi ki kyakola, amanyi ddi lwava mu katale, ayina his own trading plan, amanyi wayina okujournaling, amanyi journal kyategeeza ki kyayina ojournalinga, amanyi ddi lwava. Naye byonna nabimugamba nga tokola bwoti, ng'asula atunula tradinga, ng'abeera mu katale ekiro saa 9 ng'asula atradinga. Alowe yangamba ya tradinga trades 20 in a night, 20 trades, not entries. Ngava mu katale n'ayingira eyo n'agiclosing anaddamu n'ayingira, n'agiclosing anaddamu n'ayingira. In a night, not in a full day, in a night, okuva ekiro saawa 4 mpaka gundi. You imagine. So eyo gundi, if he did that, esaawa zino yeebuuza mbulwa trades 2 olunaku oba trades 2 nazikola ntya mu kiro kimu, 2 trades in a day zibula.
kyokka luli akolanga ne 2 ekiro only at night nasulanga atunula naye kati tasobola sulanga atunula azuuka ne ku ssaawa 5 naga okay kantunule ku charts. Ngezaako ku example nti the day even if you're learning from anyone you will not make money until you find your own strategy. You find sigament or naye you personalize what you've learned. Nibifuuka bibyo. That is when you know that I have learned trading. Abasinga twagala nnyo tukolenga gundi. Tojja manya nze trading ya wanga ali impulsive. Yinza okugamba nyingidde buys okukakana ng'onsanga nyina sales. Olwaki maze okugira bwenti n'entunuulira ne nga bwe tukola bwe tuti mbadde nyingidde buys naye ate waneeno bwe tu rejecting nze neerabika egenda kukola kikukkirira n'osanga mu sales ogamba ate watugambye buys. Sigenda ku apologizinga kyovulaba signals zannema kubanga ndi impulsive nze sijja kuba nakagamba muntu buys nti ate giclosing e sales ate giclosing kati yingire eno no zannema kubanga ekisooka amwe scalper njagala short moves 50 20 pips 30 bwemba nfunye 700 that is more. Simanyi oba kwetuliba guys naye ndowooza tugenda kuba tukikwasaganyizaawo tulabe Friday Monday bweneebeera tulabe week empya week esembayo mu mwezi. Be careful, this is the last day of the week but the next week is the last week of the month. Tuyinza okufunayo some corrections buli wabeerawo last thing you expect. Lwaki tugamba nnyo last gundi, last day, last month, last week kubanga normal candle egenda tambula mu this way. We are leaving liquidity here. I believe nti bwe tunaaba twambuse tugenda kukomawoko njo bwe twogedde leaving liquidity here. Nga bwe tubadde ne liquidity ono. So kati if you had this trade, yeah, it's okay. Naye bwe tunaaba tuwambuse enda kuba noonya ngeri ki gyenseeringamu until we break above okweyongera waggulu. So tugamba nti the last day, the last week kubanga kande nebe egenda kukola like egenda either esobola okukola week kati nga bwoga the last hour of the 4 hour oba last minute kande eno bweba eyambuka kitegeeza eyina okukola ka week wane ebiseera ebisinga nno mu kande bwekola. Kati weebuuze bwebanga week esembayo guno bwe guba mwezi eno egenda kikola ddi mu week esembayo oba mu lunaku olusembayo oba kitegeeza bw'obeera bullish bayinza okuyingiriramu ekyo kyobanga oteeka mu bwongo. So tulina sell side liquidity, buyer side liquidity. Waneno tubadde ne liquidity here. Maybe we can come to takings out. Then we have some relatively yinzo gamba zili taken out, but I think bwe tubanga tuli bakwambuka then njagala tu reactingire bwe tunaaba tulemeddwa okugira tukomewo kweno order block. If we are to go up, because this is a double bottom, if we are to go up nandyagadde tukomewo ko mweno then tuambuke if I don't buy here. So either I'm buying here or rejecting one, I'll be looking for a sell here. Singa nva egana netandiko kukoma waneno netulaga rejections. Of course ngenda kuba nzigiyemu sell zange okubanga singa eraga wano rejection. I'm anticipating titugenda kukkirira bwe gambye reasons zange naye singa tulaga rejections then I'll be looking
for more continuation up. Guys, ndowooza tugenda kuba tukoma wano eno. Abasobodde okubaako, like the stream. Thank you so much, Mukulu. Yeah, Melo, for special recognition, by the way, Lelo Juma, Melo Beats, Simanyo oba kitegeeza Melody oli muyimbi. Chakabinyo, thank you for being very active in the Telegram, for sure. You keep the Telegram moving with Mr. Liquid. Nabalala, Mukulu J Sonko, you're always very active. But Nabasobolo Kuberako, I'm 55 minutes behind the live stream. But yeah. Great. Guys, let us meet. Inshallah mukama we wonna wana batuwadde obudde naye tujagezangako okubaako waneeno okubanga mbutuufu teri kinyuma kubeera na community. We would have and in the future we shall have a trading flow whereby you just come in and you put your laptop, no trading. We need a trading flow. Twagala kola either nga twina. This is an evadde dream yange okumala ebbanga. These should zineno zigenda kubeera gundi trading areas, like you come, you sit here, then nomulala bw'oba toyina laptop zigenda kubeerawo mu gundi, something like this, then ne wano. So this will be our trading flow. Tubeera mweno gundi nojja n'otuula with our community abanaaba basobodde. These would be our pieces. Just in geographical gundi nakola TD, nakola nali njagala kubeera architecture naye bintu bikyuka. So this would have been this eno ye gundi gyensuubira gye tuyinza okugira mu future awo si wala nnyo. So waneeno wabeerewo, this is where our screen will be with the projector, whiteboard somewhere here. Yeah, so if someone wants to do analysis, general analysis, nga projector weeri, buli kimu weekiri, whiteboard weeri, then we could be streaming live. This is where our streamer, our videographer wasobola okubeera to streaming live kuba n'aba batali batasobodde kubeera ku gundi biki ebikolebwa waneeno ku Zoom, like for our private people. Ekyo kye twagala ye plan yange eri mu bwongo for people who can access the facility. They come, of course, tujja kubeera ne offices somewhere, either zisobola okubeera waneeno mu extension, eno yegenda okubeera our trading flow, then offices zisobola okubeera wano. So, this is our cameraman, videographer, aba asobola okukwata byonna ebiri wano, ebibuuzo biki, n'omuntu ali ku stream, then we project what we someone ali ku Zoom byalaba, then eno yeba screen wetu identifyingira gundi nga bwe tuli waneeno. That is our dream, inshallah. Okay, Jowa, wish you the best, whatever you're dreaming about. Okay, Mukulu John Chigenyi, this is my dream, because when you're trading with the community, oina that belief otandika okubelievinga nogamba I can, if you learn nolowooza nti ogenda ku trading wekka bagenda kukuba otandike n'okulowooza nti by'omanyi tobimanyi. In fact, if you have ever, nze ngamba abantu bw'obanga wali okutte $10, kangambe $10, n'okiflippinga
at least ku $3 in trading. You know how to trade. It's not what you don't know in the market. Sinti oina kyotamanyi mu katale kyekikubya, but it's you. Buli kimu okimanyi ekisobola okukola sente, naye it's you yourself, gwe naawe kwebelievingiramu nakola kituufu. It's not the market, it's not the technical analysis, it's not the fundamentals. Abasinga buli akola sente n'aluzinga n'agaha ndabika bye sibimanyi, n'addamu n'anoonya strategy endala n'akola. Gambye the day you learn that kola kineeno mu katale and you personalize your own rules, that is the day you're going to make money. See you guys. Ndinga sibula bagambo sibulanga okwenjala, like omuntu alumu enjala agamba bannaye mbalabyeko n'abanga buli ssaawa asiiba naye ku luno ngendedde ddala. Yeah, let us wait for God bw'obanga mwoli tulabe oba asobola otuwa a good trade. So that is it. I'll wait for a buy here above to come up. If we reject, I will look for a sell to go down. If we start rejecting eno candle singate breaking bulungi, kitegeeza ngenda kuba njiryawo, njita. That is it. See you guys. Yeah. Kaninde njirabe. Whenever ekoze obudde butusazeeko tetusobola kusukka waneeno.